partie lecture. Barrett d'aller en premier, puis je rejoins la Telo, puis ensuite, et après on aura un tour dans la totalité à gauche. Barrett va principalement lire un long poème qu'il a composé en les 4 jours qui ont suivi l'élection de Donald Trump. Non, c'est ça. Et j'en dirai la traduction. Je pense que je vais vous donner un peu de contexte. Alors, on a parlé du contexte, peut-être qu'il ne faut pas donner de contexte, mais je pense que c'est quand même utile pour les. Parce qu'il y a beaucoup de références. Je voulais juste donner deux références. Expliquer le mot allemand Gleichschaltung, qui est un processus mis en œuvre de mars 1933 à août 1934 par Hitler et les nazis. Enfin, ça veut dire la mise au pas. C'est-à-dire que c'était pour accéder au pouvoir total en Allemagne et pour mettre la société au pas. Un autre terme que vous allez retrouver, c'est le navire Hélène Aji. C'était un navire, un cargo américain qui était en activité dans les Grands Lacs, qui emmenait du minerai du Wisconsin jusqu'à Détroit, où on vit aujourd'hui Barrett, et qui a coulé dans le lac Supérieur en 1975. Donc ce long poème qui s'appelle Plan B s'inscrit dans la grande tradition des poèmes sur les naufrages. On peut penser au Wreck of the Deutschland, le coup de dé de Mallarmé. Thank you so much. Yeah, just to explain in English, there are two terms that she was pointing out, and they're kind of interesting to watch as they happen. One is Gleichschaltung, which comes from March 1933. It's the moment in National Socialism where everyone switched over to the same. So Gleich meaning the same, and Schaltung meaning switch, like a switch. And beginning of March 1933, things were one way. End of March 1933, they were switched over. Also, it was an institutional switching over, so institutions that were the Boy Scouts turned into Hitler Youth. So this is a very dark and scary concept. But it also relates to the question of normalization under the person who was elected. And one of the things that most of us have felt is that to normalize is to be defeated by this moment. So not normalizing is very much the point. The second is the Edmund Fitzgerald. It's very well known if you live in Michigan. It's kind of a totem of Michigan as a state. It's an ore freighter that went down in a gale in Lake Superior. Gordon Lightfoot recorded a really amazing ballad, and that ballad it turns up at the very end of the poem. So at the beginning there's the Titanic, but at the end is the Edmund Fitzgerald. So, okay. Plan B. Yeah. Could you read more slowly than you normally speak? I will. We want to hear it. Okay. And it's also up there. So we're going to go through this twice. We're going to do it in English and in French. So hopefully it will come through. So, damn the consequences. Titanic loss drives market up. Red states rule over blue states. As a consequence of illogic, all can be winners in Casino Royale. Do not mention Plan B on social media. Never underestimate the power of data analytics to fill in blanks. The people, according to whom, clock into their diurnal routine and normalize. Gleichschaltung freezes the present moment in a congealed frame, meaning merely the price of witnessing events. To learn this word, use it in conversation until it too is normal, watching early returns and reading Armed Cell until nothing is normal. All is weird and strange. Combinatorial demographics, algorithmic decisions. We break ourselves up to produce more literature for the illiterate. Beyond categories' reach, the abstraction of number lays waste, turns psychological. Gleichschaltung repeats its deadly meaning. Is that a thing or an image of one? The image detaches and spins as a segue to Plan B as next segment of the narrative. Aggregative informatics yield qualitative results. I use the word advisedly, resulting in a shift in the quality of life as a cognitive process. I use the word terrified in a sentence that states nothing is normal. License plate reads brutest, a message in a bottle, driving
in Michigan, windows rolled up. And if he bicycles to work, he'd be called out for peddling while black. All data tends toward a common center of means and rationality. The shining, screened in reverse, disappears into itself. There is no comprehension. There is only computation. Autumn leaves blasted in virtual space. The flat line of the political, result of brute force, a kind of numbness, men made of cardboard, paralyzed inertness. Plan B, birth control, countermeasure to terminate unwanted presidency. The darkest hour may be just before dawn. I refuse to normalize high-low distinction that makes class politics a joke for the ages. They refuse to vote their interest because they don't know it. Gleichschaltung follows shame and humiliation with brute force. In the reception room, all the patients are men, wearing their class on their sleeves. The data are an event, but not our destiny. 50-50 rule of means end, neither one achieved, no matter how many voted. The numbers refuse to add up to a predicted measure. We feel the data as an inertial weight, making things strange, out of all proportion. They cry out for Plan B to rescue themselves. My South Asian daughter cannot weep out of state and drives nonstop. Open fields of meaning, hemmed in by borders, increasingly insecure. After Article 50, they invoke Gleichschaltung as an irreversible force of inevitable decline. Compelled, they cannot help their own destruction. Domination follows competition. Force, guile, irony, stress. Even if it is what is, do not normalize. Seek Plan B if only to recalculate your life. Expatriation follows alienation, to find an alternative existence elsewhere. Nothing follows nothing. The rights of woman traduced by lords of misrule. The rights of man, a gutted document of burned parchment. Documentation Centrum, a new destination for tourism and skate punk culture. I never signed any non-disclosure agreement, only to act as if you had the movie rights to Gleichschaltung distributed as a general good. A classroom lecture in the very courthouse where trials took place, overturning their result. I refuse to normalize, and this is my right. Wake up to a new order and Plan B as alternative, ghost assembly line, where the dead walked and the living were made of metadata, fact. Were it otherwise, in the subjunctive case of mood alteration in a windowless building, you know the one, they conduct surveillance on foreign elements floating to the surface of dark polluted streams. New voting machine installed as they foil sabotage at the name brand hotel with no ties to Putin or the Russian state. Our results are clean as Gleichschaltung, cleansing the nation of foreign elements. Unwanted, unneeded, undesired, undocumented, unrequited, unrepresented people, numbering in the millions, are affected by decree and rumor of affect, in organized state of denial as new affect akin to boredom and hate. It is boring in Macomb County. We need some excitement to flip our pickup trucks and the entire state of its unexcited majorities whose quietude is fear. Seize Bucks County by the throat and deliver the results on deadline, like a dog returning to its vomit in a Bible study group of deplorables. Nah, I don't see anything racist in this result, but I got a new idea. Let's call it class. Plan B, not to deny over breakfast, normalized to explain how we tipped the plates, pancakes all over the table to achieve this result. Perfidy of mediated state, returning to normalize discourse under control.
The new Gleichschaltung, being barely perceptible, everything is normal. The new Detroit unfolds, permanently on hold, with nothing to build. Nothing, ničeho, nicht, rien, in 37 languages, none mutually intelligible. Vietnamese, Croatian, Arabic, Hmong, observed at a voting booth next to exit signs. Plan B is to take a vacation, start writing autobiography, limit yourself to memoirs, only to be hacked online, their emails purloined and publicly humiliated. It's a Mongolian sausage, return of the repressed of my poetic lineage. Put shit in a stocking, swing it around your head until everyone goes home. Gleichschaltung is like that. When it rains, it pours. Shit or shinola is shit. These are just words, and those were just words. And words have an effect. No damage, no results. Means no pain, no gain. Means no lumps, no vote. Triumph of triumphalism. Futurity of crystal gazing. As medium of non-being. A tip of the old iceberg of coordinated fantasy, where the unstable go off in hysterical bursts. Catastrophic incoherence roiling underneath. Do I want to look at the news? Do I need it? Stalwarts try to focus on policy. In Edmund Fitzgerald Weather, with 18-foot breakers breaking them in half, result of a shallow floor, everything is adverbial. That's how it's done. There is no floor or ground. Level playing field opens to an abyss. Fair and balanced news with any nonsense analysis as good as any other. Gleichschaltung is this. I compel content to yield and cut out their tongues. The flip side of Plan B, complete normalization as if nothing happened. The national anthem at sporting events, be seated at your peril, beyond the family romance of dysfunction. I'm sorry, no extra caring there, here. Does poetry make a bubble? Does poetry make a bubble of like-minded simpaticos, foreign elements excluded? Do we speak to the converted or the statistically lapsed when they get over it? Now use the word reprobate, an unprincipled person, rogue, rascal, scoundrel, miscreant, good for nothing, villain, wretch, rake, degenerate, libertine, debauchee, and raise the Edmund Fitzgerald, a good ship and true, from a mill in Wisconsin, fully loaded for Cleveland. Waves broke over the railing, gales of November slashing. Turbulence is destiny. Our demography in pieces, nothing is decided. All is projected, loaded with materials, ready to hand for use. Damn the torpedoes. Down with Gleichschaltung and prepare Plan B. Let's see if we have time afterwards. Okay. Oh, I thought you were going to show. Do you want to show the books? No, I think it's better to hear it in French, I think. And then let's see what time. Je parlais de la clause, dans la continuité de son travail de poète critique, et probablement aussi pour désamorcer mes questions de traductrice qui allaient arriver, Barrett a composé une glose, strophe par strophe, de tout le poème, et donc c'est devenu maintenant un nouveau poème, encore plus long, en prose, qui a sa propre vie, mais que nous ne lirons pas. Voilà. Plan B. Au diable les conséquences. Le naufrage du Titanic fait remonter les marchés. Les états rouges l'emportent sur les états bleus. Conséquence de l'illogique. Tout le monde peut être un gagnant au Casino Royal. Ne pas mentionner le plan B sur les réseaux sociaux. Ne jamais sous-estimer la capacité des big data à combler les blancs. Le peuple selon qui rentre dans leur routine diurne et dans le rang de la normalisation. La Gleichschaltung glace le moment présent dans un cadre figé. Le sens se gagne au prix de l'observation des événements. Pour apprendre ce mot, emploie-le dans la conversation.
jusqu'à ce que lui aussi soit devenu normal. Devant les premières estimations, à feuilleter Armed Cell, et bientôt, plus rien n'est normal. Tout est bizarre et étrange. Analyse démographique combinatoire, décision algorithmique. Nous nous mettons en quatre pour produire plus de littérature pour les illettrés. Échappant aux catégories, l'abstraction du nombre excède, devient psychologique. La Gleichschaltung répète sa signification fatale. Est-ce là une chose ou l'image d'une chose? L'image se détache et enchaîne sans transition vers le plan B, nouveau segment du récit. Statistique globale donne des résultats qualitatifs. J'utilise le mot délibérément, avec pour résultat un glissement dans la qualité de vie, en tant que processus cognitif. J'utilise le mot terrifié dans une phrase qui affirme que rien n'est normal. La plaque minéralogique dit Brutus, message dans une bouteille sur les routes du Michigan, toutes vitres fermées. Et s'il allait au travail à vélo, il serait interpellé pour un contrôle routier au faciès. Toutes les données tendent vers un centre commun, de rationalité des moyens et des fins. Projeté à l'envers, The Shining disparaît en lui-même. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a que de la computation, feuille d'automne, balayée vers l'espace virtuel. L'encéphalogramme plat, résultat politique de la force brute, sorte de torpeur, homme de carton, inertie paralysée. Plan B, contraception, contre-mesure pour mettre fin à une présidence non désirée. L'heure la plus sombre est peut-être juste avant l'aube. Je refuse la normalisation, l'amalgame élite-populace qui fait de la politique de classe une blague pour les siècles à venir. Ils refusent de voter selon leur intérêt parce qu'ils l'ignorent. Gleichschaltung prolonge la honte et l'humiliation par la force brute. Dans la salle de réception, tous les patients sont des hommes, arborant les couleurs de leur classe. Les données sont un événement, mais pas notre destinée. Règle des 50-50 moyens fins, atteinte ni par l'un ni par l'autre, quel que soit le nombre des votants. Les nombres refusent de s'additionner et d'atteindre la mesure pronostiquée. Nous éprouvons les données comme un poids inertiel qui rend les choses étranges, disproportionnellement. Ils réclament le plan B pour qu'il leur vienne en aide. Ma fille d'Asie du Sud-Est ne parvient pas à pleurer hors de l'état et roule sans s'arrêter. Champ ouvert de signification, cerné de frontières de moins en moins sûres. Après l'article 50, ils évoquent la Gleichschaltung, force irréversible d'un déclin inévitable. Compulsivement, ils ne peuvent éviter leur propre destruction. La domination fait suite à la compétition. Force, ruse, ironie, stress. Même si c'est ce qui est, refuser la normalisation. Chercher le plan B, ne serait-ce que pour recalculer votre vie. L'expatriation fait suite à l'aliénation, pour trouver une existence alternative ailleurs. Rien fait suite à rien. Les droits de la femme diffamés par les princes des sceaux. Les droits de l'homme, documents éviscérés sur parchemin noirci. Documentation Centrum, nouvelle destination pour les touristes et les punks en skateboard. Je n'ai jamais signé de clause de confidentialité, tout ça pour se comporter comme si on avait les droits cinématographiques de la Gleichschaltung distribués en guise de bien général. Un cours magistral dans le tribunal même où ont lieu les procès renverse leur verdict. Je refuse la normalisation et c'est là mon droit. Réveille-toi avec l'ordre nouveau et comme alternative, le plan B, chaîne de montage spectral, où les morts marchaient et les vivants étaient faits de points de données, factuels. Fût-ce différent au subjonctif, au changement d'humeur dans un bâtiment sans fenêtre, vous savez bien lequel, il dirige la surveillance des éléments étrangers qui remontent à la surface de sombres courants pollués. Une nouvelle machine à voter en place, tandis qu'il déjoue tout sabotage à l'hôtel nom de la marque. Sans lien aucun avec Poutine en État russe, nos résultats sont impeccables, aussi impeccables que la Gleichschaltung purifie la nation des éléments étrangers. Rejetés, refusés, superflus, sans papier, sans reconnaissance, peuple sans représentant, fort de plusieurs millions, sont affectés par décrets et rumeurs d'affect, dans un état de déni concerté, nouvel affect apparenté à l'ennui et à la haine. On s'ennuie à Macomb County. Il nous faut un peu d'excitation pour retourner nos pick-up et l'État tout entier, et ces majorités tranquilles dont la quiétude traduit la peur. Saisit Bucks County à la gorge et livre les résultats à l'heure prévue. Comme un chien revient vers son vomi dans un groupe d'études de la Bible, panier des pitoyables.
Non, il n'y a rien de raciste dans ces résultats. J'ai une nouvelle idée. Il n'y a qu'à l'appeler classe. Plan B. Ne pas contester au petit déjeuner, normaliser afin d'expliquer comment nous avons renversé les assiettes, pancakes répandus sur la table pour atteindre ce résultat. Perfidie de l'État médiatisé qui revient pour normaliser le discours et le contrôler. La nouvelle Gleichschaltung étant à peine perceptible, tout est normal. Le nouveau Détroit se déploie, irrémédiablement en attente, avec rien à construire. Rien, nichevo, nichts, nothing, en 37 langues, aucune intelligible aux autres, vietnamien, croate, arabe, hmong, observé à un isoloir sous les panneaux indiquant la sortie. Le plan B, c'est prendre des vacances, se mettre à écrire une autobiographie, se limiter aux mémoires pour se retrouver victime de hackers, emails dérobés et humiliés publiquement. C'est une saucisse mongole. Retour du refoulé de ma lignée poétique. Remplis un collant de merde, fais-le tournoyer au-dessus de ta tête jusqu'à ce que tout le monde rentre chez soi. Gleichschaltung, pareil. Quand il pleut, c'est averse, dru comme chiasse ou chinola. Ce ne sont que des mots, et ce n'étaient que des mots auparavant, et les mots ont un effet. Pas d'omelette sans casser deux, veut dire on n'a rien sans rien, veut dire pas de vote sans lion. Triomphe du triomphalisme, avenir de la contemplation du cristal comme médium du non-être. Une pointe du vieil iceberg de fantasmes coordonnés, où les instables explosent en éclats hystériques. Et l'incohérence catastrophique s'agite en dessous. Ai-je envie de regarder les nouvelles? En ai-je besoin? Les fidèles tentent de se concentrer sur une politique. Par un temps, Edmund Fitzgerald, avec des brisants de 6 mètres, qui les brisent en deux, le résultat de haut fond, tout est adverbial, voilà comment ça se fait. Il n'y a ni sol ni fond, terrain de jeu étale, s'ouvre sur un abîme. Nouvelle juste et équilibrée, où la première analyse absurde venue vaut bien les autres. La Gleichschaltung, c'est ceci. Je contrains le contenu à céder et je leur coupe la langue. L'envers de plan B, normalisation complète. L'hymne national aux rencontres sportives. Restez assis à vos risques et périls. Au-delà du roman familial, du dysfonctionnement, désolé, aucun réconfort particulier ici. La poésie fait-elle une bulle, des sympathies de même sensibilité à l'exclusion des éléments étrangers? Prêchons-nous aux convertis ou aux défroqués de la statistique quand ils s'en sortent? Maintenant, on utilise le terme réprouvé, une personne dénuée de principes, voyou, vaurien, canaille, mécréant, bon à rien, vilain, misérable, roué, dégénéré, libertin, débauché, et hisser le Edmund Fitzgerald, un fier navire et fidèle, parti des cales plaines du Wisconsin à destination de Cleveland, les vagues se brisèrent sur les garde-corps, sous les coups de vent de novembre. La turbulence est notre destin, notre démographie en morceaux, rien n'est décidé, tout est projeté, lesté de matériaux, sous la main et prêt à l'usage, au diable les torpilles, à bas la Gleichschaltung et préparer le plan B.